computing. We are thrilled to continue this journey, diving into the revolutionary field of quantum computing. Today's session promises to be an engaging exploration of this cutting edge field that is poised to revolutionize industries across the globe. Before we move on to the session, here is a short intro of our today's guest. We are immensely honored to welcome our today's guest, Dr. M. Srinivasan, a distinguished research scientist at the SSN Research Center, SSN College of Engineering, Chennai, India. His expertise spans a broad range of scientific fields with a primary focus on energy materials, silicon solar cells, thermoelectrical materials, crystal growth processes, and computational material science. With a career marked by numerous rewards and groundbreaking research contributions, Dr. Srinivasan has established himself as a leader in material science, particularly in the area of solar energy and crystal growth technology. Dr. Srinivasan holds several prestigious positions in the scientific community, cementing his influence in the fields of physics and material science. Currently, he is a research scientist at the Department of Physics, SSN Research Center, SSN College of Engineering, Chennai, India. Formerly, he was Secretary of Indian Association of Crystal Growth, playing a significant role in promoting research in crystal growth and its applications. Dr. Srinivasan's research primarily focuses on the development of advanced materials for energy applications with significant contributions in the following areas. The areas include energy material application, silicon solar cells, crystal growth process, and many more. Dr. Srinivasan has authored 133 peer-reviewed publications in high-impact journal indexed in the Science Citation Index. His research findings have been shared globally through his involvement in numerous national and international conferences, where he has presented 60 papers at national conferences and 39 papers at the international conference. His work has been recognized with 32 Best Paper Awards, attesting to the quality and the impact of his research. Dr. Srinivasan has also filed 3 patents showcasing his innovative contributions to the energy and the material sectors. The patents he holds are focused on advanced photovoltaic technology and material recovery from end-of-life solar panels and many more. Dr. Srinivasan's exceptional work in material science and energy research has earned himself has several prestigious awards and recognitions. One among them is AST Masila Vijaya Award from the Academy of Science, Chennai and India. In addition to his research, Dr. Srinivasan has played an instrumental role in organizing and coordinating several international conferences focused on applied science and technology. Through these conferences, he has fostered the knowledge exchange among the researchers and facilitated discussions on the latest advancement in energy material, crystal growth, and computational material science. We are truly honored to have such an eminent personality and distinguished research scientist who has graced us with his presence, and we look forward to learn from his vast knowledge and expertise. Now the session is over to you, sir. Thank you, madam. Thank you very much for your very long introduction about me. Thank you a lot. Now, formally, I am going to start the session. Ma'am? Yes, sir. Hello? You can start, sir. Yes, screen is, hello? Yes, sir. It's visible, sir. Okay, yes. Thank you. Thank you so much.
Dear friends, very good morning. It is very short notice to me to give this talk. Really, I feel very happy to give in this FDP program because youngsters and the means faculties are as a audience. I may give some fundamental of things because I am a physicist. Also, I am working. I concentrate my research in this computational modeling. It may be wide used for the different applications. In that case, your field is quantum. I hope this FDP program is on quantum technology, quantum computers. Any kind of the software techniques you can go, but you need the hardware is very, very important. That even 70 years or 80 years ago, when the computer was invented, at the time, what is the size? And nowadays, you can see, even though very simple, you can use in this mobile phone itself. Uh, so the RAM and more than 15 GB or 20 GB is easily you can access and you can use for your day-to-day life. In that case, the materials point of view is very, very important because then only you can efficiently run any kind of the program. The classical computers or quantum computers, there is just a difference between the speed of things and the initial, the basic principle. These quantum computers, you need to know about the quantum theory, just it is the wave function. The, however, if you are thinking about the wave function is one of the quantum parameters to analyze and the ability of the speed of our transformation of the information or any kind of things in our day-to-day life and our communication systems. In that case, nowadays the researchers developed the silicon material is used for the quantum computers. Before that, people used nickel, aluminum based alloys for this quantum based computers. But due to the availability and the fast communication and those things, silicon is a most better material. Even though in 40 years, the silicon material people used for the any kind of computer or semiconductor technology. In future also, quantum computer will rule our society. In that case, silicon may be most powerful material in the quantum computers. Recently, in the 2024, this paper published in the Nature journal, the highly silicon 20, this isotope, silicon 28 enriched silicon by localized focused on ion beam implantation. Whatever material you cannot use directly, somewhat you want to restructure or you want to implant some other purities, impurities. Suppose if you are going to prepare the food, boiling the food rice, if you are put a little bit amount of the salt, then the taste will be you will get the in the different way. Also, suppose if you are preparing the any kind of curries, sambar or chutney or anywhere, if you use the salt, then the taste will be very good. If you don't use the salt, then there is no taste. Like that, suppose if you take the silicon material, you should put some phosphorus or some other material as a dopant, like salt, how we are using for the curry, like that we are using some small amount of the other material for enhancing the quality or the performance of the materials. In this case, the people devoted the phosphorus as implanted on the silicon wafers. That silicon wafer uh, used as a chip in these quantum computers. Here, before I am going to
discuss about the silicon materials, or silicon crystals, or silicon wafers, or silicon chips. I want to introduce some of the physics background, means when the physics started 2000 years ago, it started, then how it is developed like that. Around 20 to 30 minutes, I will go through about the fundamental understanding of the physics. Following that, I will develop the silicon and the silicon growth activities. Before going the presentation, as you are a researcher, just we want to know what makes a person a scientist. In principle, everybody who asks questions about a physical things and physical phenomena around him or her is a physicist or scientist. Yes, a child is also a scientist. You know, especially now this generation children's, even 2 year, 3 year children's raising so many questions. Then why only a few persons are called scientists? The answer is a very simple but important. A scientist is not only a person who asks questions momentarily and then forgets. நம்ம முன்ன சொன்னோம் இல்லையா, சைல்டு ஆல்சோ கண்டினியூஸா கொஸ்டின் கேட்குது, பட் ஆன்சர் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குது. தட்ஸ் வை சைல்டு இஸ் நாட் ஏ சயின்டிஸ்ட். பட் scientist, a person who remains in search of answers to his questions. நாமளே கொஸ்டின் கேட்டு அதுக்கு ஆன்சரை தேடும் போதுதான் நம்ம சயின்டிஸ்ட். அதுவும் சில கொஸ்டின் கேட்டு அடுத்த நிமிஷமே மறந்துட்டு போயிட்டா நம்ம சயின்டிஸ்ட் கிடையாது. கண்டினியூஸ் ஆர் லைஃப் லாங். You should momentarily you want to raise the questions, you want to search the answers for your questions. Scientist speculates, makes a hypothesis and carries out experiments, form theories and laws about the working of a nature. A scientist also remains unsatisfied throughout the life due to his curiosity and quest for the knowledge. எந்த கட்டத்திலுமே நம்ம திருப்தி அடைஞ்சிடக்கூடாது. நம்மளுடைய நாலேஜ் நமக்கு நிறைய தெரியும் அல்லது நிறைய விஷயங்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அல்லது தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு வராது எந்த ஒரு சயின்டிஸ்டுக்குமே. அவர் உயிருள்ள வரலும் கண்டினியூஸா கொஸ்டின் அடுத்து கேட்டுனே இருப்பாரு. அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் ஆர்வத்தோட தேடிக்கொண்டே இருப்பார். தட் இஸ், அதுதான் ஒரு சயின்டிஸ்டுக்குரிய குணாதிசயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நவ் you know, 20 or 15 years before, the simulation is a very powerful tool, but nowadays machine learning is a most powerful tool compared to the simulation. Like everywhere, you know gchat and so many AI apps are coming in this market in different applications. In this case, you want to know what is different between simulation and machine learning. The simulation characteristic is just the model is often known. In other words, we know how to take input values and make a calculation and determine the output. நம்ம இன்புட் வேல்யூ கொடுப்போம், நாம ஒரு தோராயமா இன்புட் வேல்யூ கொடுப்போம், கால்குலேட் பண்ணுவோம், த்ரூ கம்ப்யூட்டர் மூலமா கால்குலேட் பண்ணுவோம், தென் அவுட்புட் we find the answers. Hello? Sir? Now visible this slide? No, sir, your PPT is not visible, sir. What is Sir, the can problem? you share the PPT once again, sir? Before you told me it is visible. Yeah, sir. For the past 5 minutes, it's not visible, sir. Anyway, again I stop and sharing it. Yeah, sir. Entire screen you can go.
Is it visible now? No, sir. What is the problem? Sir, in the beginning I'll of connect the one. session, it was visible for the past 10 minutes, sir, but for the right now, it is not visible, sir. Now visible? No, sir. Hello? No, sir. No, it's not visible, sir. உங்களுக்கு பாருங்க மெயில் அனுப்பிடுங்க. Sir, can you share with our HOD, sir? He will be presenting. Sir. Pardon? Sir, can I save the mail ID, sir, or can I post it in the chat? Hmm? Sir, no issue, sir. Our HOD, sir, will be presenting your PPT, sir. We will share. We'll be sharing the mail ID shortly, sir. We will share the PPT to you. Yeah, sir. To our HOD, sir. Yeah, please. Then you are sharing the PPT, so I am going to present. Am I correct? Yeah, sir. Yeah. Okay, உள்ள போயிட்டீங்களா? Please wait a minute. I will change the laptop. Sir, have you received the mail ID, sir? சொல்லுங்கம்மா. Sir, இப்போ ஒரு இதுல ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தீங்க அது அக்சஸ் கொடுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. புதுசா ஒரு இதுல இருந்து கொடுத்துருக்கேன்.
வாய்ஸ் ஃபுல்லா கொடுத்துரு எங்க அதோட விட்டுறேன். ஓகே மேம். எஸ் ஓகே, நோ லாங்கர் சார் வீடியோ. இப்ப தெரியுங்களா மேம்? ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணிட்டேன். இல்ல F5 தான் ஸ்லைடு மூவ் ஆகலையே. ஓகே, ஃபுல்
So sorry for the inconvenience, sir. Now it's visible. You can continue with the presentation, sir. Are you audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, You're ma'am. audible, Thank you, sir. ma'am. Yes, thank you, ma'am. Sorry for the inconvenience due to this little bit, I think, some system problem. Thank you so much. Before that, I told you about the what is the scientist. You want to raise the questions. You want to find the answers towards the questions. Still, our life, we continuously raise the questions and find the solutions for the what is the problem towards society or any particular science or technological relevant things. This is before the computer age, Einstein desk when he was you can see. Uh, Nowadays, paperless. Everywhere we are speaking about the paperless and green and so many things our government is initiated so that now we are fully concentrated on the computing. This is my research group, actually working with me in the different materials and computational things. Part of the scholars working the computational modeling, remaining people are working in this experimental point of view. Already I told the silicon is ruling our world, especially the semiconductor technology. If you are taking any kind of computer or mobile phone or any devices, even though automobile devices, without silicon, there is no technology, there is no mobile, there is no computer. Nowadays, the classical computer, quantum computer, this classical computer, the quantum computer, if you are moving to from classical to quantum, you should immediately think about the past and the technologically perspective. The difference is simple thing. If you are going the normal silicon material, where you are using this classical computers, very ultra pure, higher end silicon material, where you are using this quantum computers. In this two difference, according that defects and impurities level, the qubit speed and everything are uh, acting on our program. In this case, in our SSN Research Center, we are growing the crystals for photovoltaic applications, not for the computer technology. But already we got the project DST. We are waiting to get the fund to grow the silicon crystals for the computer applications, means to make the chips for the computer or mobile or some other application also. Moreover, our government started the semiconductor mission. They want to develop the photonic technology because the electronics யுகம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் யுகத்தை தாண்டி வருங்காலங்களில் போட்டானிக் யுகம். Last 100 years, the electronic technologies ruled our society, but in future, photonics, that means quantum computing will rule our any kind of uh, uh, technology. Suppose if you are going to the flight, automobile, or anywhere, without silicon, there is no power generation, because if there is no power, then nothing will happen. Even though diesel engine, there you want to develop the, people are using silicon carbide. Already I told, according the dopant level, we can manipulate the material for the different applications.
If you are going to the photovoltaic applications, you want to form the PN junction and to convert the solar power to electrical power. If you are going to this computer technology, the silicon chip transistors where people are used. If you are going to the automobile, there is silicon carbide. People are used for the power electronics. So in the according the applications, the silicon based technology will rule in our society. That's why our government totally focused from last 5 years about the silicon materials, especially based on the semiconductor mission. But by the government and private sectors policy not allowed to develop this technology in our nation. That is our fate. There is no other way, because ISRO, Mangalyaan, Chandrayaan, so many variety of satellite we are launching. But even though in our country still we didn't take a 1 gram silicon for the semiconductor applications. But government last 5 years telling semiconductor mission phase 1, phase 2, electronic technology, photonic technology, like that. However, like us, a few scientists involved to develop the silicon technology in our nations. Baba Atomic Research Center, Mumbai, there is one research group that a Sulab initiated silicon production from sand. Following that material, we are taking next level for silicon growth, crystal growth. Because if you are going to the computer applications, chip applications, you want to grow the crystals and make the wafers. Then you want to make so many processes like ion implantation, coating, anti-reflection coating, and so many other processes having. In our SSN Research Center, we mostly involved to grow the crystals from the source material. The silicon is developing from sand. மணல் இருந்து தான் சிலிக்கானை எடுக்கிறாங்க. சைமன் ப்ராசஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராசஸ் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் மூலமா தான் மணல்ல இருந்து, நம்ம கடற்கரையில பார்க்குற மணல்ல இருந்து தான் சிலிக்கான் எடுக்கிறாங்க. இப்ப ரீசெண்டா அதானிஸ் குரூப் அண்ட் சம் அதர் குரூப் ஆர் இன்வால்விங் டு டேக் தி சிலிக்கான் ஃப்ரம் மினரல்ஸ், தாது உப்புகள்ல இருந்து. இப்ப எப்படி சேலத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரும்பால் இருக்குது தெரியும், ஸ்டீல் பிளான்ட். அது மாதிரி சில இடங்கள்ல பாறைகள்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த தாதுக்கள் இருந்து இந்த சிலிக்கானை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி நடந்து இருக்குது. பட் இன்னுமே அதுக்குரிய பிளான்ட் எங்குமே இன்ஸ்டால் பண்ண கிடையாது. It may be take another 2 to 3 years, I hope. இப்படி இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா ரூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் சிலிக்கான். அந்த சிலிக்கான் ஏன் பிளாக்கா இருக்குது, அட் தி சேம் டைம் ஏன் சைனியா இருக்குது அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா, சிலிக்கானுடைய எனர்ஜி கேப் 1.2 electron volt. We also need to know that the visible light, the photon energy is in the range 1.8 to 3.1 electron volt. நம்ம பாக்குறீங்க, உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய இந்த விசிபிள் லைட் கிட்டத்தட்ட 7 கலர் இருக்குது. அதனுடைய அந்த எனர்ஜி கேப் 1.8ல இருந்து 3.1. அந்த எல்லா கலரும் சேர்ந்து இருந்தா பிளாக்கா இருக்கும். எல்லா கலரும் உங்களுக்கு தெரியும், ஃபண்டமெண்டல் பிசிக்ஸ். சப்போஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கலர் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அந்த கலருக்குரிய ரீஜன், அந்த பேண்ட் கேப் ரீஜன்ல மட்டும் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கலர் உங்க கண்ணுக்கு தெரியும். இங்க சிலிக்கான் என்னன்னா விசிபிள் லைட் ரீஜனுக்கு அப்பாற்பட்டு அதனுடைய பேண்ட் கேப் இருக்குது, அதனால பிளாக்கா இருக்குது அப்படின்றத சிம்பிள் லாஜிக். ஏன் இது சைனியா இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க மேபி சிலிக்கான் கிறிஸ்டல பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. வேஃபர் இருக்குதா இருந்தா அந்த வேஃபர். So in SSN la pathina, we are growing the silicon in our India. There is no place except SSN to grow the silicons, but we are growing the silicon. We are making the wafers for the photovoltaic applications, but in future we are planning to grow the silicon for the semiconductor application. Yes, idea irukudhu appdin sonna, significant photon absorption occurs in the silicon because there are a significant number of electrons in the conduction band. These electrons
are delocalized. They scattered the photons. போட்டானை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்றதுனால தான் வந்து அது சிதறடிக்கப்படுறதுனால நம்மளுக்கு அந்த சிலிக்கான் எதனால போட்டான் வந்து சிதறடிக்கப்படுறதுன்னா எலக்ட்ரான் டீலோக்கலைஸ் ஆகுது. அந்த மெட்டீரியல் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் மூவ் ஆயினே இருக்கிறதுனால அதன் மேல விழக்கூடிய லைட்டை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணது. அதனால உங்களுக்கு சிலிக்கான் சைனியா இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் எங்களுடைய எஸ்எஸ்எல் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேல் DS மீன்ஸ் டேசன் சால்ட் விஎஸ் சிலிக்கான் லேப். அதாவது சிலிக்கான் மெட்டீரியல கிறிஸ்டலா 1 டன் 2 டன் ஆர் 800 kg அது மாதிரி கிறிஸ்டலா க்ரோ பண்றதுக்கு சம் டெக்னாலஜி இருக்கு. 2 or 3 டெக்னாலஜி இருக்கு. அதுதான் டைரக்ஷனல் சால்டிஃபிகேஷன் டெக்னாலஜி, ஜெக்ரால்ஸ்கி டெக்னாலஜி, ஃப்ளோட் ஜோன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு 3 மெத்தட் சொல்றாங்க. எங்க கிட்ட இருக்குது டேசன் சால்டிஃபிகேஷன் சிலிக்கான் டெக்னாலஜி. இந்த சிலிக்கான் growth மெத்தட்ல க்ரோ பண்ற சிலிக்கான் வேஃபரை வந்து போட்டோவோல்டிக் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா குவாலிட்டி கம்மியா இருக்குது, நிறைய இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கும். இம்பியூரிட்டிஸ் லெவல் குறைய குறைய நாம எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கும் மேல இம்பியூரிட்டிஸை மேக்சிமம் குறைச்சி அதனுடைய குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் போது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்க்கு we can use this silicon. These are the first எங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி சிலிக்கான் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா we are doing the modeling and simulation. We have the Dason solidfication furnace 15 kg and 800 kg. கிட்டத்தட்ட 3/4 டன் ஒரே கிறிஸ்டலா க்ரோ பண்ற அளவுக்கு எங்க கிட்ட ஃபர்னஸ் இருக்குது. அதை நீங்க எப்பனா எஸ்எஸ்என் சென்னை பக்கம் வந்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்என் வந்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் we are welcome to visit our lab. மேபி உங்க ஸ்டூடெண்ட் கூட வரலாம், நீங்க வரலாம். நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி எங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா we can plan according that. கிறிஸ்டலை பிரிக் அப் பண்ணி அப்புறம் பிரிக் மீன்ஸ் செங்கல் மாதிரி பெரிய கிறிஸ்டலை வந்து செங்கல் மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணி அதுல இருந்து வேஃபரா வந்து எடுப்போம். லைக் சீஸ் ஸ்லைஸ் இருக்குதுங்களா, பிரெட் மாதிரி சின்ன சின்னதா மைக்ரான் லெவல் திக்னஸ்ல வந்து நம்ம வேஃபரா கட் பண்ணி அதுலதான் நம்ம வந்து சிப் செமிகண்டக்டர் சிப்னு இந்த கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்லாம் யூஸ் பண்றோங்களா, அதை கட் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். எங்களுக்கு கொலாபரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நகோயா யூனிவர்சிட்டி, ஐகேஜெட் ஜெர்மனி, டோக்கியோ யூனிவர்சிட்டி ஜப்பான், சைனா, இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லேப்ல கொலாபரேஷன். நேஷனல் லேப்ல நேஷனல் பிசிக்கல் லேபார்டரி டெல்லி, ஐஐடி பாம்பே, பிஹெச்எல் அண்ட் ஐஐஎஸ்டி அண்ட் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரானிக் லிமிடெட் and IIT Madras. We have different labs. We have they are involving to get wafers and make some research in this silicon materials. Because if SSN if they want to use our India made wafers, they want to come SSN only. Otherwise they are going to buy the wafers from abroad, especially in the Taiwan. Already I told you cannot use raw material, raw silicon material for the technological application. You should grow the crystals. That crystal can classify like single crystal, multi-crystalline, polycrystalline, microcrystalline, like that. The single crystal only you can use for the semiconductor applications. Other crystals can use for the photovoltaic applications. This is a growth technology for the silicon crystals. This furnace is having at SSN. MNR, Ministry of New and Renewable Energy, funded for us 8 years ago. 2015 we got this project and we initiated this. You see, this is crystal. First ingot, which is called as a crystal, we make as a bricks. This is a wafer. This wafer only used according to the quality, used for the different applications, whether it is photovoltaic or semiconductor application like classical computer or quantum computer, according to the quality of the wafers. So we want to concentrate to develop the high quality wafers for the quantum computing. That is people called as a ultra pure silicon wafers, which is also we want to implant some phosphorus like that, some other atoms. We want to implant means in the wafer மேல அங்கங்க வந்து சின்ன சின்ன பொதிக்கிறது, சின்ன சின்ன அயான்ஸை வந்து அது மேல அதர் அயான்ஸ் அதனுடைய ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக இந்த வேஃபருக்குள்ள, இந்த சிலிக்கான் வேஃபருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் எலக்ட்ரான்,
நியூட்ரான், போட்டான், இது மாதிரி பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்காக சம் அதர் மெட்டீரியல் லைக் பாஸ்பரஸ் போன்ற மெட்டீரியலை வந்து இது மேல இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கங்க புள்ளி வச்ச மாதிரி வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க. அது that technology is having in RRCAT, Indore. So these are things, the silicon crystal growth or wafer making, everything the first in India, especially in our association institutions. ஜென்ரலா அப்பப்ப நம்ம வீக் ஆகும் போது நம்ம சம்டைம் பல சூழ்நிலைகள், ஒர்க் ப்ரெஷர், சில சூழ்நிலைகள்னால நம்ம சோர்வடையும் பொழுது இது மாதிரி கோர்ஸ் வாழ்ந்த பெரிய சான்றோர்களுடைய தத்துவங்கள் நம்மள மேபி பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ இது மாதிரி கோர்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் என்ஜாய். உங்களுக்கும் இங்க ஒரு 2 கோர்ஸ் சொல்றதை போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு இலக்கு சூரியனை அடைய வேண்டும் என்பதாக இருக்கட்டும். அது உங்களால் முடியாமல் போனாலும் சாதாரணமாக அடுத்தவர்கள் அடையும் உயரத்தை விட நீங்கள் அதிக உயரத்தில் இருப்பீர்கள் என்பது நிச்சயம். ஸோ நம்ம எப்பயுமே we want to think about the higher level. நம்ம சுச்சுவேஷனை எல்லாத்தையும் கடந்து we want to think family situation, money or friends or relations. காரணம் எதுக்குமே வந்து காரணமா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல. Reason is not a reason for your growth. If you are thinking the positive way in the higher level, according to your thinking, you can put your efforts to achieve your goals. அப்படின்றது தான் அந்த கோட். அதுக்கடுத்து சாமுவேல் ஜான்சன் சொல்றாரு, அரிய சாதனைகள் அனைத்தும் வலிமையினால் செய்யப்பட்டவை அல்ல, விடாமுயற்சியினால் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பைபிள்ல இருந்து வசனங்கள் எல்லாம் நிறைய, ஒரு கதவை அடைக்கப்பட்டால் பல கதவு திறக்கப்படும். அது மாதிரி நீங்க முயற்சி செஞ்சுனே இருந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ரோட்ல யூ கேன் அச்சீவ் யுவர் கோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரிதான் அடுத்தது, வாழ்க்கை என்பது ஒரு சந்தர்ப்பம், நழுவ விடாதிருங்கள், ஒரு கடமை நிறைவேற்றுங்கள், ஒரு லட்சியம் சாதியுங்கள், ஒரு சோகம் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள், ஒரு போராட்டம் வென்று காட்டுங்கள், ஒரு பயணம் நடத்தி முடியுங்கள். இது வாழ்க்கை பற்றியான ஒரு அழகான கோட். So nowadays we are getting the higher level technology. We are using mobile because each and உங்களுக்கு தெரியும், இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்க கூட வந்து போன் கொடுத்தாதான் சாப்பிடுன்னு சொல்லு இல்லைங்களா? ஸோ அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு எப்படி இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி எல்லாம் டெவலப் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒன்லி ஒன் ரீசன், தட் இஸ் தி இன்வென்ஷன் ஆஃப் தி நியூ மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் தேர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இப்ப கூட நம்ம என்ன சொன்னோம், ஏற்கனவே வந்து சிலிக்கான் ஜென்ரலா பவர் எலக்ட்ரா சோலார் இதுக்கு யூஸ் பண்ணும், அதுக்கு செமிகண்டக்டருக்கு அதுக்கடுத்து ஹையர் லெவல் குவாலிட்டி வரும்போது செமிகண்டக்டர் யூஸ் பண்ணும், அல்ட்ரா பியூர் குவாலிட்டி போகும்போது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா? அது மாதிரி வந்து புது புது மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்க அதனுடைய ஹையர் லெவல் என்ஹான்சிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால டெக்னாலஜி ஆல்சோ நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணினே ஸ்பீடப் பண்ணினே இருக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஹியர் டீசல் இன்ஜின் எப்படி இருந்ததுன்னு நம்ம பாக்குறோம். 19th செஞ்சுரியில 1853ல எப்படி இருந்ததுன்னு ஜஸ்ட் வி ஆர் லுக்கிங். ஸோ ரூபி லேசர் இன்னைக்கு பார்த்தா நம்ம எல்லா இடத்துல ஈவன் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கூட கையில ஒரு லேசர் நம்ம வச்சுன்னு இருக்கிறோம். அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ரூபி லேசர் எப்படி இருக்குதுன்னு பாக்குறீங்க. ஸோ ஹீலியம் நியான் லேசர், வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் ராக்கெட் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க. இதை நம்ம நம்ப முடியுமா என்ன? யூ கேன் சி வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர். இன்னைக்கு நம்ம குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கை பத்தி பேசின்னு இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கம்ப்யூட்டர் இப்படிதான் இருந்தது. வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ஜின் ட்ரெயின், இன்னைக்கு போற நம்ம வந்தே பாரத் ட்ரெயினுக்கும் இதுக்கும் யூ கேன் கம்பேர் இட். வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் கேமரா பாருங்க எவ்வளவு சின்னதா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு ஜஸ்ட் யூ கேன் கம்பேர். World first telephone, you can see this is world first telephone. World first robot, இன்னைக்கு சென்னை பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் மேஜரா இருக்கிற நல்ல பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரோபோட் நீங்க you can see for serving the food and all. World first மோட்டார் சைக்கிள், இன்னைக்கு எத்தனை விதமான மோட்டார் சைக்கிளை பார்க்கிறோம். வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் கார் பார்த்தா மோட்டார் சைக்கிளுக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது. ஸோ அப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு இன்னைக்கு இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குற மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆஃப்டர் தி இனோவேஷன் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் நீங்க இனோவேட் பண்ண இன்னைக்கு பாக்குறீங்க, இந்த ராக்கெட் ஆகட்டும், இல்ல மொபைல் போன் ஆகட்டும்,
இல்ல கேமராவோ இல்ல கம்ப்யூட்டரோ இல்ல ரோபோட்டோ எவ்ரிதிங் தி சேஞ்ச். இதுல இப்ப நீங்க பாக்குற எல்லாத்துலயுமே இந்த சிலிக்கான் என்ற மெட்டீரியல் இருக்குது. எஸ்பெஷலி பவர் ஜெனரேட்டர் ஆகட்டும் இல்ல எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ஆகட்டும், வாட் எவர் திங்ஸ் people are using. You can see this laser. These are variety of crystals we are growing for the different applications. Quantum computing ke particular crystal silicon ku apparpatti KTP என்ற பொட்டாசியம் டைட்டானியம் பாஸ்பேட் என்ற ஒரு கிறிஸ்டலை வந்து இன்னைக்கு அதிகபட்சமா உலக அளவுல யூஸ் பண்றாங்க குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்ளிகேஷனுக்காக. சிலிக்கானை வந்து அல்ட்ரா பியூர் லெவல்ல வந்து கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ரிசர்ச் போயின்னு இருக்குது. கூடிய விரைவில் சிலிக்கான் will occupy the quantum computing market. These are the variety of laser crystals. NLO நான் லீனியர் ஆப்டிக்கல் கிறிஸ்டல்ஸ். தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு டபுளா ட்ரிபிளா உங்களுக்கு மாத்தி கொடுக்கக்கூடிய கிறிஸ்டல்ஸ், ஸ்பீட் அப் பண்ணக்கூடிய கிறிஸ்டல்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம கல்ச்சரே சயின்ஸ் தான், there is nothing more அப்படின்னு தான் சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் அரிஸ்டாட்டில் சாக்ரட்டிஸ் தான் வந்து இந்த சயின்ஸுக்கு ஒரு விதை போட்டது, சீட் ஆஃப் திஸ். he says something about the nature. அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் பிளாட்டோ, அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் அரிஸ்டாட்டில் தான் 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன சயின்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க. எப்படி நம்ம பஞ்சபூதம் நம்ம படிப்போம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஹார்ட், ஃபயர், ஏர், வாட்டர், எர்த்ன்ற மாதிரி வந்து அவங்க சயின்ஸை இனிஷியேட் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட 1500 வருஷத்துக்கு அப்புறம், இப்ப சாக்ரட்டிஸ் பிறந்த 1500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கலீலியோ, he is a father of the modern science அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் தான் so many things. கலீலியோ நம்மளுக்கு டெலஸ்கோப் மட்டும் தான் தெரியும், பட் he did lot of invention for the science society. Then 17th century is people are calling a century of the science because of the evolution of the physics. The people like Copernicus, Galileo, Kepler, Newton, இன்னைக்கும் என்னதான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், குவாண்டம் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய பாதி கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்துல நியூட்டன்ஸுடைய லாஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். அவருடைய அல்காரிதம், அவருடைய பிரின்சிபி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸியா என்ற ஒரு புத்தகம் தான் இன்னைக்கும் ரூல் பண்ணின்னு இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் தியரி ஆர் சாமர்ஃபீல்ட் குவாண்டம் தியரி. தென் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியும். நீராவி என்ஜின் நம்ம சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம். நீராவி என்ஜினை கண்டுபிடிச்சதுதான் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து 18th century 19th centuryல. தென் எலக்ட்ரிக் ரெவல்யூஷன். எலக்ட்ரிக் என்வாயன்மெண்ட் இஸ் ஏ மேன்மேட். இன் நேச்சர் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் லைட்னிங். நம்ம மின்னல்ல இருந்து கரண்ட்டை பார்க்கிறோம், பட் இட் இஸ் ஏ மேன்மேட் நவடேஸ். பேசிக் லாஸ் கவர்னிங் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் பினாமினா வேர் ஃபார்மேட்டட் கூலும், ஆம்பியர், ஃபாரடே. இவங்க 3 பேர் தான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து டெவலப் பண்ணவங்க இந்த 19th century. ஸோ எலக்ட்ரிக் ரெவல்யூஷன் இஸ் ஹேப்பன் இன் திஸ் 19th century. தென் மிராக்கிள் ரெவல்யூஷன் இன் தி பிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, never in the history of physics did such an abrupt and unanticipated transition takes place as during the decade 1895 to 1905. அந்த 10 வருஷம் 1895ல இருந்து 905 வரலும் ராஞ்சன் discovered X-rays in 1895. Radioactivity was discovered by Becquerel in 1896. In 1897, J.J. Thomson discovered the electron, the first elemental particle. அந்த உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் யுகம், எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜி எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 19th century எண்ட். ஸோ ஜே.ஜே. தாம்சன், குறிப்பா ஜே.ஜே. தாம்சன் கண்டுபிடிச்ச இந்த எலக்ட்ரான் என்ற ஒரு பார்ட்டிகல் தான். ஆன் டிசம்பர் 14 பார்த்தீங்கன்னா 1900 மேக்ஸ் பிளாங்க் புட் ஃபார்வர்ட் தி ஐடியா ஆஃப் தி குவாண்டம். அந்த வார்த்தையை வந்து 1900 தான் மேக்ஸ் பிளாங்க் என்ற ஒரு குவாண்டம், தி பண்டில் ஆஃப் எனர்ஜி, இந்த பார்ட்டிகல்ன்றதுக்கு அப்பாற்பட்டு எனர்ஜின்ற ஒரு டெக்னாலஜிக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு அடிப்படையா இருந்த வார்த்தை குவாண்டம். அதை வந்து மேக்ஸ் பிளாங்க் தான் வந்து ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட், ஹி இனிஷியேட்டட் திஸ் குவாண்டம் என்ற வார்த்தையை. The emission and absorption of radiation from an atom takes place in discrete amounts. That is the he later called quanta. Some energy emit பண்ணதோ இல்ல அப்சர்வ் பண்ணதோ அதுதான் வந்து குவாண்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது டிஸ்கவரி ஆஃப் அட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ் வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் பை ரோதர்போர்ட்,
நியூட்ரான் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை சாட்விக். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ உங்க குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல எல்லாமே நியூட்ரானுடைய ரோல் தான் வந்து அதிகபட்சமா இருக்குது. இந்த பைனரி நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல 0 or 1 தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பட் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல 1 and 0 at the same time you can use. அது காரணம் வந்து அந்த சிலிக்கான், சப்போஸ் சிலிக்கான் யூஸ் பண்றீங்கன்னா சிலிக்கான் ஆட்டம்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான்ஸ்னுடைய அந்த ஐசோடோப் தான் ரீசன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அடுத்தது ஐன்ஸ்டீன் ரோல் இன் தி மாடர்ன் பிசிக்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அண்ட் குவாண்டம் தியரி எல்லாமே ஐன்ஸ்டீன் டெவலப் பண்ணது தான், பேஸ்ட் ஆன் தி ரெய்மன் ஜாமெட்ரி. So highlight of the physics, already I told the unification of terrestrial and celestial gravity by Newton. இது நியூட்டனுடைய யுகத்துக்கு அப்புறம் unification of the electricity and magnetism, அதாவது கிராவிட்டி பேஸ் பண்ண லாஸ் எல்லாமே நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சது. அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னடிசம் பத்தி மேக்ஸ்வெல், தென் ஸ்பெஷல் தியரி ரிலேட்டிவிட்டி அண்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பத்தி டெராக் அண்ட் ஐன்ஸ்டீன் இது மாதிரி பீப்புள் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாங்க. இதுதான் ஹால்மார்க் ஆஃப் தி பிசிக்ஸ். இதுதான் இன்னைக்கு எல்லா வகையான கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்திலையும் யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய அளவுல ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ் டெவலப் ஆகக்கூடாது. 1950க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டூல் டிரைவன் ரெவல்யூஷன். இன்னைக்கு நீங்க மெடிக்கல் போறோம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறோம், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், சிடி ஸ்கேன், ஒரு மெட்டீரியல் அனலைஸ் பண்றோம், எவ்ரிவேர் திஸ் டூல் பேஸ்டு டெக்னாலஜி டெவலப்டு இன் தி லாஸ்ட் 50 years. ஸோ இந்த ஒரு குறைந்தபட்ச அந்த பிசிக்ஸினுடைய ரெவல்யூஷன் இனிஷியல்ல சாக்ரட்டிஸ், அரிஸ்டாட்டில், பிளாட்டோ, அதுக்கப்புறம் கலீலியோ, நியூட்டன், லேப்பியர், அதுக்கு அடுத்தது நீராவி ஸ்டீம் இன்ஜினுடைய இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன், ஜேம்ஸ் வாட், ஃபாலோயிங் தட் ஃபாரடே, கூலும், ஆம்பியர், எலக்ட்ரானிக் யுகத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. தென் ஜே தாம்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 19th century எண்டில், அதாவது 1900 அந்த 1890 அந்த ரேஞ்சில் வந்து எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஃபாலோயிங் தட் ரோதர் போர்டு இவங்கெல்லாம் வந்து சாட்விக்லாம் நியூட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இது எல்லாமே தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய டெக்னாலஜிக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம கியூபிட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் போனோம்னா கியூபிட் நீங்க நிறைய இதுக்கு முன்னாடி டாக்ல கேட்டிருப்பீங்க, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதுக்கெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் திங் இஸ் எலமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் which is called as a electron or proton or neutron or any kind of things. These invention happened just 150 years ago. So இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இப்ப நாங்க என்ன செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல், கிறிஸ்டல் அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றோம், அது கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்றத வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சிலிக்கான் வேப்பர் ஆல்மோஸ்ட் நீங்க பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. கம்ப்யூட்டர்ல வந்து ஜஸ்ட் 1 mm 2 mm or 5 mm அந்த லெவல்ல தான் பார்த்திருப்பீங்க. ஐ திங்க் பாருங்க இந்த ஸ்லைட்ல நான் இப்ப என் கையில பாருங்க சிலிக்கான் வேப்பர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் சிலிக்கான் வேப்பர். இது முழுக்க முழுக்க எங்க எஸ்எஸ்என்ல கிறிஸ்டலா க்ரோ பண்ணி நாங்க வேப்பரா டெவலப் பண்ணிருக்கிறோம். பட் இந்த சிலிக்கான் வந்து இட் கேன் யூஸ் ஒன்லி ஃபார் தி போட்டோவோல்டிக் அப்ளிகேஷன். இது கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கக்கூடியது. குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய வேப்பர்ஸ் வந்து அப்கமிங் இயர்ஸ் நாங்க டெவலப் பண்ண போறோம் ஃபார் தி எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷனுக்கு. photonic application and quantum computing we have in our mind, in our roadmap, because you know Ministry of that MIT is which is called MIT. They are interesting to develop the quantum materials for developing the quantum computing. Even though you know 6 months ago we got the project called quantum mission. So in that purpose the people approached us to develop the materials for the quantum computing. At that time only we identify some of the material like KTP or aluminum based alloys like that. Now we are totally entering in this silicon or crystal growth, or how it will use for the our day-to-day life. You know, the recently machine learning emerged as a powerful tool to improve industrial process. There are already some works in the area of the crystal growth, but the full power of machine learning has been not yet exploited. One of the problems in the crystal growth is its complexity and the small number of experimental data. Simulation might help at this point to create a much larger set of results. உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு பீப்புள். ஸோ மெஷின் லேர்னிங் நம்ம போகும்போது டேட்டா இஸ் வெரி வெரி டேட்டா அக்குமுலேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது நீங்க ரெக்ரெஷன் மெத்தட் ஆர் கிளாஸ் நீங்க எந்த மெத்தடா போறதா இருந்தாலும் யூ வாண்ட் டு தி வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டாஸ்.
கிறிஸ்டல் குரோத்தை பொறுத்தவரை இட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டெக்னாலஜி. ஒவ்வொரு நாங்க ஒரு 1000 கிறிஸ்டலோ ஒரு 5000 கிறிஸ்டலோ க்ரோ பண்ணியெல்லாம் எங்களால டேட்டா எடுக்க முடியாது பை எக்ஸ்பெரிமெண்ட். பிகாஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன காட்டின அந்த வேஃபர் நாங்க எடுக்கிறதுக்கு 12 crore we got fund from DST 12 crore. ஸோ நாங்க அது மாதிரி 1,00,000 வேஃபர் எடுக்கணும், அது டேட்டா கலெக்ட் பண்ணோம். இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஜாப். அது இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரில இது ஈஸி கிடையாது. அதுக்காக we have the simulation tool. We have the PhD scholars. They are developing the simulation activity. They are collecting the data. That data we used for the machine learning purpose. There is another prerequisite for exploiting the full power of machine learning. The definition of metadata allows to include a much wider set of experimental data. There are worldwide efforts to set up the metadata for industrial process. இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லாவே கிறிஸ்டல், குறிப்பா சிலிக்கான் கிறிஸ்டல், சிலிக்கான் வேஃபர், சிலிக்கான் சிப் தேவைப்படுது. ஆனா ஒரு 5-6 கண்ட்ரி தான் இந்த சிலிக்கான் டெக்னாலஜில சைனா, ஜெர்மனி, USA, ஜப்பான், தைவான் அண்ட் சவுத் கொரியா. ஒரு 6-7 நாடு தான் இருக்கிற 200 நாடுகள் இல்ல, ஒரு 6-7 நாடுகள் தான் இந்த சிலிக்கான் டெக்னாலஜில இன்வால்வ் ஆயின்னு இருக்கிறாங்க. அதுல இந்தியாவும் இப்ப ஆட் ஆயின்னு இருக்குது. சோ தட் இந்த 6-7 கண்ட்ரியில ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்றாங்க. அண்ட் அக்ராஸ் தி குளோப் அரௌண்ட் 5 to 6 countries, அரௌண்ட் 7 to 8 industries like global wafers or Taiwan semiconductors, like that. Few of the industry only involving to develop the crystals and produce the wafers, like company Intel, like that companies, they are buying the wafers from the industries. IKJet is involved in a project FAIR MAT. IKJet, Leibniz Institute on Crystal Growth, which is in this Germany. There is globally they are collecting the data and they are storing their library, and they are guiding to develop the metadata for the crystal growth process. They are telling all 4 V's of big data have a substantial impact on the material science. One is a volume, the amount of data. Another one is a variety, the heterogeneity in form and meaning of data. And another thing is velocity, the rate at which data can change, new data arrive. And veracity, the uncertainty of data quality. Material science places a higher priority on the reproducible synthesis of the materials, which will define characteristics. If you are a computer science people, if you know the machine learning, then you know the data that reproducibility. Suppose ஒரு கிறிஸ்டல் எடுக்கிறோம், அதே குவாலிட்டி உள்ள கிறிஸ்டல் எடுக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட we want to அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும் நாங்க க்ரோ பண்ணக்கூடிய கிறிஸ்டல்ல. So we want to concentrate in that thing also. But normally in the practically, sometimes it is varying too much due to the process parameters or human errors. Unfortunately, this wish is not usually realized, since it necessitates the management of numerous experimental details, and the whole range of important factors is frequently unknown. The more reliable model synthesis and identification of the essential set of descriptive parameters and their interdependence, and at the very least their correlations, are promised by the idea of data-centric research and the development of AI technologies. A new level of the science of the materials for crystal growth will be developed by connecting data from the synthesis to data from experimental material science and theory using standard metadata standards and ontologies. So now you can see here the multi-physics field on the crystal growth and the multi-scale. You can see in this slide, this is a fundamental of the crystal growth. Already I told, we want to control the materials properties. We want to enhance the material properties. According the material properties only, you can enhance your computing system. Here you can see the variety of crystal Al2O3. This crystal also will people are using for the quantum computing. Then NdR and
especially lithium niobate crystals, which is grown in this NP National Physical Laboratory, New Delhi. They are growing these kind of crystals, making the wafers, and they are using for the different applications. So if you are going the fundamental of the crystal growth, if you are a computer science person, then you may not know about the thermodynamics and the kinetic and the transport and these things. So why the crystal growth is complexity? Because of, if you are growing the crystals, you should control these all things at the same time. Especially if you are going to this transport phenomena, heat like diffusion, convection, radiation. If you are going to the mass, the diffusion and the convection, this phenomena is too difficult to control during the growth process. In that purpose, people are using the modeling and machine learning to grow the high quality crystals. Already you saw this, I have shown this type of crystals. First one is a silicon crystal. You can see this like cylinder type. These crystals grown especially in Taiwan, because Taiwan is a very small country. You know, still the problem is going. It is China, integrated with the China or not. We don't want about that things. But this silicon technology should come to India, then only India maybe think about the sustainability in this semiconductor mission or quantum computing or any kind of things. Otherwise, too difficulty to get the even some particular material from the abroad. There is so many restrictions are is there because of the political issues. You know, if you want to grow these crystals, the Chinese companies are ready to sell the puller, that furnace, but they are not ready to give the technology. They are not ready to tell how to grow the crystals and those precious things. In that purpose only, like SSN or IIC Bangalore, we are involving to initiate this type of crystal growth technology. Ourselves, we are earning the knowledge to develop the silicon growth and the silicon wafers for different applications. Here you can see this is this black color one is a silicon carbide, which is used for the power electronics, where the automobiles are somewhere. That this is a wafers. This is scintillation crystals, which is grown in this Baba Atomic Research Center, Mumbai. This crystal is grown in at our SSN. You can see here we used. I told. Suppose if you are preparing the curry without salt, there is no taste. There is no use because we could not eat the food. Like that, if you grow the crystals without dopant, there is no use in this technological point of view. In that case, we are using germanium. It is also one of the semiconductor material. We doped in these crystals, and we are developing the wafers for the different applications. We are growing the crystals this much height. You can see in this schematic diagram. We take wafer from different places because of the homogeneity. Well, you want to get the vapors quality in the all the places in the same with the same properties, but in this practically top, middle, and the bottom, it is varying because of the technological difficulty during the growing crystals. For avoiding this variation of the quality from bottom to top, we are optimizing the process parameters to grow high quality crystals for different applications, especially for your FDP, this title, quantum computing. Suppose we want to use 100 vapors for the 100 computers. So if you are taking the 100 vapors in the different places in these crystals, the all vapors should you have a very ultra pure high quality. Otherwise, the performance of the computer maybe it is varying. This is connection between AI and semiconductors. The artificial intelligence requires a massive computing and storage resources, which will drive up the demand of high performance computing and storage chips. Already I told.
The development of nano semiconductor technology has contributed to recent breakthroughs in AI technologies. These are the types of PV technology. I hope it is not in this scope. The semiconductor keynote in this silicon wafer. The Moore's law telling every 10 years, the storage things, the transistor things, in this computer, there are thousands of millions of transistors of people are using. You can see this is the geography growth. You can see these crystals. We are taking the wafers. In this one wafer, in 1950s, there is only one transistor. You can see in this blow diagram, I put from, you can see in this right side to the left side. 1950s, only one transistor in one wafer. And then 1960s, it may be 1 centimeter height, this wafer. One wafer, what I saw before, like that, 16 transistors. Then 1970s, 4,500 transistors. Then 1980s, this is around 2 lakhs. Then it is increasing towards the 2020s. It is a billions of billions transistor can make in this one wafer. That is now people are calling nano chips. 1 nanometer, 1 point. Intel, Intel is one of the leading company to develop these computers. They are using 1.2 nanometer chip in the semiconductor industries. They are thinking about below one nanometer in future scope. The silicon wafer manufacturing process and the global market in the silicon wafer demand. You see, this is a raw material people are taking from the sand. This material people use in the growth process, growing the crystals like this. This is the schematic diagram. You can see like this cylindrical thing. They are cutting like this. This is people are calling as a brick. From in this brick, people taking the wafers, you see, after lapping and etching so many things, finally people using for the chip applications. This is the global scenario for the silicon market. You can see. So this is the in this USD billion, the global silicon wafer market size by type 2014 to 24. You can see how much USD billion people are using across the globe. This is silicon epitaxy layers on silicon wafers by atmospheric pressure chemical vapor. Before I told the ion implantation for the quantum computing. For the electronic application, now we are using the computer, laptop, and those things. People are using this type of just silicon on silicon wafers. Just a very, very thin layer they are coating on the silicon wafers. What I before saw the wafers in front of you, they are just coating. If we are going to the quantum application, quantum computers, instead of silicon layer, they are putting as an atom, the phosphorus atoms they are using on the silicon wafers. That particular thing only used for the quantum application. The difference between classical computer and the quantum computer, if you are thinking silicon on silicon wafers, people are using for the classical computers. If you are going to the phosphorus on the silicon wafers, that is that people using for the quantum computing. So these are the implantation and coating technology. Then if you are shifting the silicon materials for the power electronics, for automobile or anywhere, you can use, you want to convert silicon to silicon carbide. These crystals grown in the CMET, Center for Material Electronics Limited. It is in Hyderabad. There is only one lab involving to grow the silicon carbide crystals, which is used for the different applications. This is the silicon carbide manufacturing process. You can see silicon carbide powder from bottom to top. You can see
This is silicon carbide powder, then silicon bowl. Then you want to lap and making the slicing and lapping, and finally you want to make this type of chip and transistors. So machine learning on the crystal growth. Already I told the high quality crystals are essential for the efficiency and performance of the electronic and photonic devices. Already I told. Consistency in the crystal structure, purity, and defect minimization are crucial factors that impact the functionality of the final product. In that purpose, AI and ML are increasingly being used to optimize and control the crystal growth process. Already I told the optimization process is a very, very important for growing the crystals. In that purpose, people are using machine learning and AI. So these are the example. We have, the variety of crystal growth methods. We are using this dash of solidification method, this furnace. Gigralsi also we are going to buy this 10th method. We are going to buy this furnace, and also based on that we are going to make reverse engineering. So we need to make India made silicon growth furnace. So in our SSN team with the leading of Professor Ramasamy, he is a legend in the field of crystal growth. He was a founder director of Crystal Center at Anna University, and he went as a vice chancellor of the Alagappa University. Then he came back to SSN. He is a director in this SSN Research Center. With his guidance, I did PhD with him. Following that, I got the job at SSN, and now currently working in this field of silicon with Professor Ramasamy. Actually, he is a purely crystal growth person for the different application. But when I joined as a PhD scholar with Professor Ramasamy, I initiated the silicon activities first time in our country as a modeling and simulation. Following that, we got the project from MNRE 5 crore, and we got the 12 crore project from the DST. Then again, we are waiting for another 20 crore project. And another 80 crore project we are going to get soon from MEITI for developing the silicon crystals for the electronic and photonic applications. These are the process you can see, crucible like tumbler and bottle. You can see people are telling it is as a crucible. We are putting like this material, raw materials put inside and keep inside the furnace and making the crystals and wafers. And once if you are making the wafers, then after that you have a lot of the process to enhance the quality of the wafers. In that purpose, people are going to the etching process. That is called as a wet etching. The people are using different kind of chemicals to clean the wafers, to make a etch in the different places in this wafer. Etch means like burying in these wafers because of for particular application, the reflectivity and some speed up of the electrons inside of the materials for that particular purpose.
Sorry to interrupt your. Sir, your mic is muted, sir. Can you unmute and speak, sir? Automatically it is going to unmute. Hello. Yes, audible, sir. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. This is the proposed CNN model and outcomes for our crystal growth purpose. Now our India, the machine learning people are using for some very little bit applications, but the globally, especially Japan, China, there are people immediately connected to the instrument where they are growing the crystals. They simply connected the machine learning tool to grow the crystals. When I went to the Italy, there is one company, they used around 12,000 persons, people for the in this industry once ago, before 10 years. But currently they are using just 500 or 600 people only. Overall, the industry that mass production of the silicon growth activities, because of this AI tool and machine learning, they are connected with the instrument. Here you can see, this is Mr. Kirtivasan. He is my PhD scholar. We have Indo-Japan project. We have collaboration in Nagoya University. There, Professor Amano. He is a Nobel laureate. He got a Nobel Prize for the LED, blue LED development. They have a lot of machines for growing the variety of crystals. They connected all the crystal growth machines with the machine learning. Each and every part for growing the crystals, making the wafers, and quality analysis is an important one in this crystal growth. The quality analysis part also, they are using the machine learning tools. So Mr. Kirtivasan went there. He working. This wafer is our SSN grown wafer. He took this wafer to Japan and made some quality analysis based on the machine learning. They connected with the scatter session tool. We analyzed the. You can see this is a grain bound. People are telling it is a grain boundary. Each red color line calling as a boundary. We want to reduce this boundary to improve these wafers. In that purpose, they are using some photoluminescence image. Based on that, they did some machine learning analysis. This is simply lab image, and according that they developed the machine learning and identify the grain size and the percentage of grains in this wafers. So we published in this very good journal this data, this research images. Already I told we want to analyze the wafers from top to bottom. So we take the wafers from the different places in the top, middle, and the bottom, and we take images from the ordinary optical microscope and EBSD scan, and we use to analyze the twin boundaries in this machine learning connected tool. And you can see this is a microstructure of this our silicon wafers. In the particular orientation we identified, and we made some analysis for enhancing the quality. I hope you don't understand these material things. So
This is, you can see the process chain. We are growing. First one is a furnace. Based on that, we are growing the 800 kg silicon. I think first time you are seeing this ingot. And from this 800 kg, one ingot, we made the brick and take this wafer. And we took some images in particular orientation, and we made some analysis based on the machine learning. So these are things are based on the data set preparation and HD image generator model, reflectivity predictor model, and etching time and the recommender model like that. One of our collaborator, Dr. Valli Devi, he is a professor in this VIT. She is collecting the data and collecting the images, and she make some analysis based on the machine learning, and she gave the data for us for optimizing our growth process and optimizing the wafer fabrication process for the semiconductor applications. These are the wafer images. So these are the method we used to focus on the optimizing the etching process, advantage of the traditional methods, alignment with the sustainability of the goals. Some solar, because we are using these wafers for the solar cell applications. How can we use and what kind of the major parameters can enhance for particular solar cell applications, like that we analyze. So in this, with this small introduction about the silicon and different kind of silicon, below means lower quality silicon used for the solar cell, just a little bit higher quality crystals used for the computers and laptops for the silicon means semiconductor application. Then ultra pure high quality crystals people's going to use for the quantum computing. We already have experience in this photovoltaic applications. We are going to get the experience to grow the crystals for the semiconductor electronic grade applications. Also, we have the mind, we have the proposal to grow the crystals for the computing applications. We have the so many international collaborations. I went Taiwan last March month to visit the company Global Wafers, one of the world leading company to grow this type of silicon crystals for the semiconductor applications, especially for the computer applications. They are only producing these wafers for the Intel. So I visited, and he is a Professor Chen. He is a leading person there. You know, across the globe, especially the grown countries, they have well connected the industry with the academic institutions. But in our country, there is no connection with the industry or academic institutions. That is a major drawback here to develop the advanced technologies for the human societies. We have no idea when it will turn on about the collaboration academia with the industries. We have no idea. He is you see, he is a Professor Chen. His student is working in the global wafers, and they are giving the lot of fund to the university to make the research. But here we are only believing the little bit funding agencies like DST, SERB, MNRE like that, and a few of the like SRM, VIT, SSN, like private institutions involving to develop this type of activities. So here you see, this is Professor Amano. Already I told, Nobel laureate in the Nagoya University. We went and visit. There only the machine learning and everything they are developed in this growth activities. He is a Professor Ramasamy. He is a colleague of Professor Amano, Professor Osami, and Professor Harada. Those are collaborators with us. He is a Kirtivasan. He did a lot of research in this silicon activities. Now also he is in Japan. He submitted the thesis. He went in one a very good fellowship as a internship to work in the silicon activities.
We have the international collaboration like University of Pennsylvania, USA, and Arizona State University, Nagoya Japan University, Tokyo University, IKZ Germany, and the National Central University Taiwan, and West University of Timisoara, Romania. I just before 1 month I went here, and the Jiantang University, China. The Professor Lijen Liu, he is a leading person in this China to optimize the parameters through machine learning and the modeling. And the France CNRS lab, there is Professor Matthias, is one of the very tallest scientists there. He is working in the field of the scintillator materials. Then Malaysia, Vietnam, these are the national collaborators. So finally, I thank for all of you because I had a very little bit time. I couldn't make much better presentation to give in front of you. Very sorry for that. He is a Professor Ramaswamy. Currently, he is a director for us. He is a A.K. Barua. He passed away during the COVID. He was a Padma Shri. He is a person to develop silicon activities in India. He was an advisor for us. With his guidance only, I fully involved in this silicon and silicon-based research for different applications. Thank you, Lord. Thank you very much for all of you and for giving this opportunity. I welcome if you have any particular doubt or if you have interest to visit the SSN, also I welcome. If anybody, any MSc students are participated or any of scholars are interested to make collaboration with us, please welcome with the SSN Research Center, also with our some other computer science department or some other IT department also. I have a lot of very good friends with the IT department and computer science department. I can give contact to you. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful presentation. Dear participants, now the session is open for the questions. I hope they may be slept during my presentation. No, sir. It was an excellent presentation. We have network issue here, so only it takes some time to connect with you, sir. Sorry for the inconvenience. It was a great and wonderful session. I am personally admired by your profile because I am one of the faculty from Rathinam. It was really exciting. So out of this, I have a particular topic regarding my research. So I hope that your answer will be very valuable for as an initial researcher. It would be valuable for me to continue my research. So can I ask my question, sir? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yeah, sir, I am doing my research in PhD in AI and robotics, sir, on medical diagnosis. That is my topic. Now we are at the initial stage only, sir. But I have a doubt here, sir. Can I continue my project and I can do the project with AI and ML implementation, or it is mandatory for me to infuse robotics to my thesis and my implementation process, sir? You are doing PhD, no? Yeah, yes, sir. AI and robotics. Yeah, then that is according your applications and your guide only decide, na? The thing Yeah, is, yes, sir. I wherever understood. by according your application, you want to choose which one is important for you. Example, if you are taking Yes, this sir. silicon during my PhD, people they give me a very wrong direction. They suggested that silicon is a very old material. It is not used. You cannot publish the paper. You cannot grow in the if you choose this field. But Professor Ramaswamy, he is my mentor. He is my guide. He told me, he strongly told me, you just publish only one paper, then you can complete your PhD like that. He suggested me. Okay. I believed my guide. He suggested me. I followed. Now after 10 years,
Across the India, people, especially DST or MAIT, ministry level, they are believing only our SSN, especially me and Professor Ramasamy as for the silicon materials. So many industries coming towards us for getting the advice and so many things. So that I may suggest what your guide or based on that your literature survey, the current focusing, which area is example. One of my students initially started some other field. Finally, he came to the silicon because he want to have an idea to develop the semiconductor materials in the business perspective. So he came and he did PhD. Now he is working in this industry. Currently, he is in the Adani Solar. That is only industry nowadays to grow the silicon crystals for the solar cell applications. So, according to your future aim, you can choose your field. I cannot suggest because I don't know what is your research problem and what is your solution, what is your goal and all. If you are taking my students, they are fully interested. After PhD, they want to go for the industry. Okay, sir. If you want to go to industry, then according that you want to identify your field. If you want to go to the academic side as a professor or like that, if you want to go, then there is a difficulty. You know, now I have established, I can develop my profile based on very good contact with Professor Ramasamy and all. But nowadays, across the globe, people are thinking data-based things. How much H index, how I10 index. Some people telling the M index, citation, and those things. If you want to go to academic side, these things are very important. You want to choose the advanced field. If you want to go to the industry, you don't want any kind of H index, I10 or citation. You don't bother about that. Where you want to go, according that you may choose your field, because the world today believing only data. So that is my suggestion. So thank you so much, sir. It was really great. I am happy that we too have same type of guide. My guide is also like same as your guide, Professor Ramasamy, sir. So he will ask the next question. He is also in the meeting with me, sir. Yeah, it is great. We welcome you. We are going to organize the number of events in January with the collaboration of Nagoya University. There is leading scientists are coming, especially machine learning person. Professor Kentaro Kutsukuge, he is a leading applied science person, especially in this machine learning. He is staying 1.5 months at SSN. If you are interested, you can welcome to SSN. You can stay a few weeks and you may do some collaboration research. Okay, thank you so much for this information, sir. I will always remember you. My name is Ganapathiram from Rathinam College. I will come there and I will meet you, sir. Okay. Thank you so much. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Good afternoon, sir. Yeah, ma'am. Nice presentations, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, for predicting crystal structure or growth rates, which ML model are more effective, sir? No, people are telling regression model is this best method. Okay. I'm not expert in this field, but my colleagues are involving. They are telling us regression method is very good. If you are going to the image process or those things, the CNN model and those things, they are fully putting effort for our collaboration research. Okay. Thank you, sir. Yes. Hello, sir. Yeah, ma'am. Good afternoon, sir. Myself, Uma Maheshwari, heading Department of Physics in Rathinam College of Arts and Science. And I have a question, whether our students are having any kind of opportunity for internships? Yes, ma'am. Every year our institution offering the internship
May, June, July, and also in this 4 months, they can come in the out of 4 months, they can stay 2 months here. We are giving 3,000 as a stipend, ma'am, for them. Once the call for is coming, I can send you the link. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. I'm hearing. Yes, sir. I'm Yes, I will hearing send you. you the link. Application link. You can ask your students to apply in that link, ma'am. As you choose, Sure, sir. they can choose me as a mentor. Then I can take them for the selection process. Sure, sir. Sure. Other Thank you, sir. also we are welcoming without internship also they can come and stay. They want to care their accommodation here. The hostel charge per day 250 rupees. They can stay and they can do some research. They may learn. Maybe it may be 5 to 10 days maximum days they can stay. Okay. Okay, sir. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, sir. My name is Suganya, and I'm currently a PhD scholar in Rathinam College of Arts and Science. And my question is, could you share your approach to structure a research paper, especially for journals with a high impact, sir? Pardon, ma'am. Sir, can you share an approach for structuring the research articles for the journals that has a high impact, sir? Yes, ma'am. You can give me mail or you may message me. Then I will share. Okay, sir. Okay. You Sir, may I have a give few the more number or couple of mail questions. ID. Yeah, sir. Yeah. So as a new PhD scholar, what skills and knowledge areas should I focus in developing my career, sir? Again, I am telling that is according your guide. Okay, sir. Okay. Yeah, because the PhD is it is majorly you should around 90% scholar working under the guidance of your supervisor. 10% Yes. 7% scholars working their own idea. Another 2 or 3% scholars they want to work under a guide idea or their own idea, that you know. So according your guidance, your supervisor, according his freedom, you can choose and you can work. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much for sharing your knowledge. Yes, yes, ma'am. Yes. Sir, shall we conclude the session, sir? Okay, Uma ma'am, give a vote of thanks. Uma ma'am? Sir, may I wind up? Yeah, sir, we wind up. Uma ma'am will give you the vote of thanks. Can you hear me? Hello. Yes, ma'am, audible. Hi. Yes, ma'am. Okay, sir. So, good afternoon, everyone who's gathered in this FDP, and it gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks on the third day of FDP, 7 days FDP on quantum computing. So, first, I thank our CEO, CEO sir, our principal sir, vice principal sir, and Dean R&D for giving us this opportunity to conduct this event. Ayyo.
Okay, thank you, sir. Thank you for the wonderful sessions. So all the participants, please give your feedback for the day 3. So we are going to end of the sessions. Thank you all of you. Hello. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, I welcome again. I welcome all of you to SSN. You can visit SSN. We can get some more collaboration with us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.